Hi everyone, my name is Khandagade RB. Our today's topic is symbiotic nutrition. Look at before looking the symbiotic nutrition, a few concepts are there. We must understand them in a proper order. Look at what is meant by nutrition. Why do living organisms need nutrition? What do you think? All of us, like plants and animals, need energy. That's why we have food. Also, due to the nutrition, the growth and development always take place. And it is also helpful for the repair of our body. And also, due to the proper nutrition, it helps to increase our resistance power for the different types of infectious diseases. All living organisms need proper nutrition because we get energy, it helps to repair our body, it also increase our resistance power to fight different types of infectious diseases, etc. That means proper nutrition is very important for all the living elements. Symbiotic nutrition, look at, autotrophic plants and heterotrophic animals. Generally, most of the plants are autotrophs, but few of the plants cannot make their own food. That's why they are called heterotrophs. Look at, we see some of the plants with our open eyes, but there are also some of the very micro living creatures. We cannot see them with the help of our naked eyes. But these microorganisms can be seen with the help of microscope. Then one question comes in our mind that what is meant by symbiotic nutrition? When two or more plants or two or more living creatures come together to fulfill of nutrition, protection, support, etc. with each other's help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. Let's learn what is symbiotic nutrition. Look at, there are different types of plants. Some of plants make their own food in the process of photosynthesis, and these plants live independently. But there are several plants live together in a group and they depend upon each other. For example, algae and fungi. Algae and fungi. Algae. What is the color of algae? You know all about it. Algae is green in color because algae contains chlorophyll. Algae can produce food in the process of photosynthesis. This algae provide food to the fungi, and fungi provides shelter, water and minerals to the algae. That means algae helps fungi and fungi helps algae. These two plants live together. They help each other. This is called symbiotic nutrition. And due to this symbiotic nutrition, lichen is an example of symbiosis between algae and fungi. A type of plant is produced that is called lichen. Do you want to see this picture of lichen? Let's see. Look at, this is a picture of lichen. Lichen. The lichen. मराठीमध्ये दगडफूल असं म्हणतात. या वनस्पतीला मराठीमध्ये दगडफूल असं म्हणतात. ठीक आहे ना, लायकेन.
lichen. This is a symbiotic nutrition. Fungi and algae live together. They help each other. The next topic is heterotrophic plants. Look at, some plants are not able to make their own food in the process of photosynthesis because they don't have chlorophyll in their body. That's why these plants are called heterotrophic plants. Then one question comes in our mind, that how do they live? From where do they get food? Look at, see this picture. Look at, this is the dodder plant. Dodder or Cuscuta. Dodder, मराठीमध्ये आपण त्याला अमरवेल म्हणतो. The dodder plant don't have chlorophyll. Cuscuta doesn't have chlorophyll. That's why the dodder or Cuscuta do not make its food in the sunlight. Dodder is a complete parasitic plant because dodder is completely depend upon host plant for the food. That's why its dodder is a complete parasitic plant. And one another picture, let's see. Look at, this is a Loranthus. Loranthus. Loranthus, त्याला मराठीमध्ये आपण बांडगुळ. But dodder plant is completely parasitic plant. Dodder plant doesn't have any chlorophyll in it. That's why dodder cannot make its food in the sunlight. Dodder plant has hair-like roots on its stem, and these hair-like roots sucks the water and mineral, that means food, into it. That's why dodder or Cuscuta plant is a completely parasitic plant. Have you understood properly the heterotrophic plants, parasitic plants? Complete parasitic, dodder is a complete parasitic plants, and Loranthus is partially parasitic plant. And both the plants are heterotrophic plants. Okay, on the basis on this topic, I am going to ask you few questions. Can you answer me? My first question is, which part of the Loranthus plants carries out photosynthesis? Can you give answer? Okay, leaves. Loranthus has leaves. That means Loranthus has chlorophyll in it. Loranthus can produce food in the process of photosynthesis in the sunlight. My second question is, from where do they obtain mineral and water? Loranthus obtain mineral and water from the host plant. Loranthus has hair-like roots on its stem, and these hair-like roots insert the host plant, insert the stem of the host plant, and the roots sucks the water and mineral from the host plant. Suppose there is a mango tree, and on a mango tree, dodder and Loranthus plants, there are climbers of dodder and Loranthus. Then how do they get their food? What happened actually? The hair-like roots of dodder or Loranthus insert into the stem of the mango tree, and these
hair-like roots sucks the water and mineral from the mango. That means mango tree is the host plant here. Understood? Then next topic is insectivorous plants. Insectivorous plants. Before looking this topic, I want to show you a few images of insectivorous plants. Let's see. Look at. This is a picture of pitcher plant. Do you like this picture? Look at, this is the picture of pitcher plant. It's an insectivorous plant. Look at one another picture of pitcher plant. Look at this one another close-up picture of pitcher plant. This is an insect. This is the outer part of the pitcher plant. It contains nectar. You know, nectar is very sweet. Therefore, some insects attract towards the nectar. The insects sit here. Insects sit here, and after inner side there are also some of the sticky substance and hairs. These inside the hairs are towards the downwards. If the insect falls into the liquid of the pitcher, the insect is digested, and thus this type of method, this plant get nitrogenous compounds from the insects. These types of plants, where do these plants grow? Particularly pitcher plant, Drosera burmani. These are some of the examples of Venus flytrap. These are some of the examples of insectivorous plants. The insectivorous plants like pitcher plant, Drosera burmani, Venus flytrap grow only the soil where there is a lack of nitrogen compounds. If the soil contains very less amount of nitrogenous compounds in that soil, these types of plants like pitcher plant grow in that soil. Look at, this is a Drosera burmani. These are some of the insectivorous plants. These insectivorous plants, they need nitrogenous compounds, but these plants cannot get the nitrogen from the soil. That's why these plants eat insects for obtaining nitrogenous compounds. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सहजीवी पोषण, त्यानंतर परजीवी पोषण आणि कीटकभक्षी वनस्पती यांची माहिती अभ्यासली. याच्यामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या मातृभाषेमध्ये आपण चर्चा करूया. आता बघा, सहजीवी पोषण, काही वनस्पती, दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक वनस्पती एकत्र येऊन एकमेकांच्या सहकार्याने जीवन जगतात आणि यालाच सहजीवी पोषण असं म्हणायचं. शैवाल आणि बुरशी यासारख्या वनस्पती एकत्र येऊन त्यांच्यामध्ये सहजीवी पोषण होते, एकत्र येऊन ते जीवन जगतात. याच्यामध्ये बुरशी आणि शैवाल, बुरशी शैवालाला पाणी आणि काही खनिज आणि निवारा पुरवते. त्याच वेळेस शैवाल अन्न तयार करू शकतं, म्हणून शैवाल सूर्यप्रकाशामध्ये अन्न तयार करतं आणि ते तयार केलेलं अन्न बुरशीला पुरवतं. मग ते दोघं जण एकमेकांवर आधारित असल्यामुळे ते जगू शकतात, ते एकमेकांना मदत करतात आणि या पोषणातूनच एक नवीन प्रकारची वनस्पती जन्माला येते, त्याला आपण म्हणतो दगडफूल, लायकेन. आता परजीवी पोषण, त्याला आपण हेटेरोट्रॉफिक प्लांट म्हणतो. अमरवेल आणि बांडगुळासारख्या वनस्पती इतर दुसऱ्या झाडामधील क्षार आणि पाणी शोषून घेऊन जगतात. त्याच्यामध्ये बांडगुळ ही अर्ध परजीवी वनस्पती आहे. बांडगुळ ही वनस्पती सूर्यप्रकाशामध्ये अन्नही तयार करते आणि बांडगुळ या वनस्पतीची मुळं
दुसऱ्या झाडाच्या मुळांमध्ये शिरतात आणि क्षार आणि पाणी शोषून घेतात. म्हणजे काही अन्न त्या झाडामधून शोषून घेते बांडगुळ आणि काही अन्न स्वतः तयार करते. म्हणून बांडगुळाला अर्ध परजीवी वनस्पती असं म्हणतात. तर अमरवेल ही पूर्ण परजीवी वनस्पती आहे, कारण अमरवेलीमध्ये हरितकण नसल्यामुळं अन्नासाठी पूर्णपणेच दुसऱ्या वनस्पतीवर ही वनस्पती वाढते. म्हणून बांडगूळ ही अर्धपरजीवी वनस्पती आहे. तर डॉडर किंवा त्याला अमरवेल म्हणतो आपण, अमरवेल ही पूर्ण परजीवी वनस्पती आहे. त्यानंतर आपण कीटकभक्षी वनस्पतींची माहिती अभ्यासली. तुम्ही काही चित्रही पाहिली. घटपर्णी, ड्रॉसेरा बर्माणी, व्हीनस फ्लायट्रॅप यासारख्या वनस्पती काही ठराविक प्रदेशामध्ये वाढतात. आता तो प्रदेश कोणता? तर ज्या प्रदेशामध्ये, ज्या जमिनीमध्ये नायट्रोजनचे संयुग अजिबात नाहीत किंवा खूपच कमी प्रमाणामध्ये आहेत, अशा ठिकाणी वनस्पतींना, अशा ठिकाणी ज्या वनस्पती असतात त्या वनस्पती कीटकातून नायट्रोजनची काही संयुग त्यांच्या पोषणासाठी वापरतात. मग अशा ठिकाणी घटपर्णी किंवा पिचर प्लांट, ड्रॉसेरा बर्माणी किंवा व्हीनस फ्लायट्रॅप यासारख्या वनस्पती कीटकांचं किंवा इतर जीवजंतूंचं भक्षण करून त्यांची नायट्रोजनची गरज भागवतात आणि त्याद्वारे त्यांचं पोषण घडून येतं. लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन्स. Read the question. Lichen is the example of dash dash nutrition. बघा, दगडफूल हे डॅश डॅश पोषणाचे उदाहरण आहे. पर्याय आहेत इन्सेक्टिव्हरस कीटकभक्षी, सिम्बायोटिक सहजीवी, हेटेरोट्रॉफिक म्हणजे परपोषी. लायकेन ही वनस्पती कशाचं उदाहरण आहे रे? तर हे उत्तर येते ऑप्शन नंबर 2, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन आहे ते, बरोबर. त्यानंतर त्याच्या खालीच एक दुसरा प्रश्न आहे बघा. डॅश डॅश ही वनस्पती अर्धपरजीवी म्हणून ओळखतात. डॅश डॅश इज नोन ॲज पार्शली पॅरासायटिक प्लांट. पार्शली पॅरासायटिक प्लांट कोणता आहे? कस्कुटा किंवा अमरवेल, घटपर्णी, बांडगूळ. ऑप्शन नंबर 3 येईल, बरोबर. ऑप्शन नंबर 3 येईल, बांडगूळ किंवा लोरांथस. लोरांथस इज अ known as partially parasitic plant. See the third question. Look at. जोहान्स बर्मन या शास्त्रज्ञाने डॅश डॅश या वनस्पतीचा शोध लावला. सायंटिस्ट जोहान्स बर्मन आयडेंटिफाईड डॅश डॅश प्लांट. फंगी, कस्कुटा, ड्रॉसेरा, मशरूम. ड्रॉसेरा इज द करेक्ट आन्सर. क्वेश्चन नंबर 4. सहसंबंध ओळखा म्हटले. बांडगूळ परपोषी, घटपर्णी डॅश डॅश, हेटेरोट्रॉफिक लोरांथस, पिचर प्लांट इन्सेक्टिव्हरस. इन्सेक्टिव्हरस इज द करेक्ट आन्सर. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. शैवाल बुरशीला डॅश डॅश पुरवते. In the case of algae and fungi, algae provide dash dash to fungi. Food, water, mineral, above all. शैवाल जे आहे ते सूर्यप्रकाशामध्ये अन्न तयार करते, त्याच्यामुळं शैवाल बुरशीला अन्नाचा पुरवठा करते. त्याच्यामुळं ऑप्शन नंबर 1 फूड इज द करेक्ट आन्सर. तर धन्यवाद मित्रांनो. तुम्हाला आजचा पाठ जर आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. जे नवीन असतील, ज्यांनी व्हिडिओ पाहिला असेल त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर पण करू शकता तुम्ही जर तुम्हाला आवडलं असेल तर. धन्यवाद.